Tashi dele. Oh yeah, Tashi dele. Tashi dele. Tashi dele. Oh yeah, Tashi dele. How's the weather in India? Currently very, very pleasant. Pleasant. Very, very pleasant. Not Yes. not very wet, but also not very hot. Very pleasant. Yes, nice. A few weeks ago, we had a very, very heavy rain for almost 6 weeks. So now the rain reduced and very pleasant. That's very good. Oh, yeah. Tashi dele, Rinpoche. Tashi dele. Oh yeah, Tashi dele, Tashi dele, Tashi dele. Mani Tejan Tashi dele. Oh yeah. Tashi dele, Rinpoche. Tashi dele. Wonderful to see you. Wonderful to meet you too. Kevin, how is weather in Canada? It's starting to get a little bit chillier. Okay. Yeah, it's been a very hot summer. Okay. But the nights now are getting cooler and the leaves are starting to turn red and yellow. So Okay. fall is upon us. How is it there? I heard you said that you had a lot of rain. Yeah, but now it's very pleasant. That was a few weeks ago. Okay. Now it's very pleasant. Okay, great. Wonderful. Your cough is gone? My cough is completely gone. That's great. Which is great relief. Yes. And also, I had a little bit like a shortage of breath. That is also more or less gone. So okay, great. Currently, my health is in good shape. 100%, I hope. Yes. But great. In English, they say, touch the wood. So that's what I was saying. Yes. You got that right. Touch wood. Wonderful to see you. Yeah, thank you. Thank you. Mm-hmm. Oh, yeah. We are going to start this gathering, and we will once again we'll start a session, making sure our motivation, intention to participate this gathering, listening to the talk, contemplation, and few recitations that we are going to do with our bodily be here, verbally say a few prayers, and mentally to listen, to contemplate. So these activities be useful and helpful to ourselves and to others immediately, as well as for long term. It is heavily dependent on our motivation or intention to join this gathering. That makes huge difference. So therefore, as you know from your own experiences, and many of those great teachers have suggested, always start with the right positive motivation. And as a human beings, ourselves as a human beings, we have the capacity, we have the
mental capacity, ability to really to set many layers of positive motivation, including like us, the refuge and the bodhicitta. So, having that kind of capability and ability and background, then it is very, very very wise not to waste that opportunity. So always start with the day, morning, start with the positive, constructive motivation, or during the day, particular events, particular activities, when we engage in with the right motivation, and during the day, every now and then, briefly, remind, just few seconds, remind ourselves that positive, constructive motivation that we set in the earlier. So in that way, the day's activities will be very, very fruitful, and from your own experiences. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và một lần nữa chúng ta bắt đầu bởi đảm bảo rằng ý định của chúng ta tham dự để nghe pháp, chiêm nghiệm về pháp và trì tụng vài dòng về pháp. Thân của chúng ta ở đây và miệng của chúng ta trì tụng, và phần tâm ý của chúng ta thì chiêm nghiệm, nghĩ đến. Và những hành động này sẽ giúp đỡ cho bản thân của mình và cũng như những người khác ngay tức thì và cũng như ở bền lâu trong tương lai. Những điều này tùy thuộc rất là nhiều về cái động cơ của chúng ta để tham dự buổi thuyết pháp. Và do đó, như tất cả quý vị đều biết từ những kinh nghiệm riêng của mình và cũng như nhiều bậc đại sư đã nói cho chúng ta, luôn luôn tham dự những sự kiện với một động cơ tích cực. Và là con người, chúng ta có khả năng để làm như vậy. Chúng ta có khả năng có những cái động cơ tích cực trong nhiều những mức tầng khác nhau, trong đó có bao gồm trạng thái tâm của tâm Bồ Đề. Và như vậy, có khả năng, có tiềm năng là nền tảng. Như vậy chúng ta không nên uổng phí cái cơ hội đó của mình. Và như vậy chúng ta luôn luôn bắt đầu với một buổi sáng tạo một động cơ tích cực. Và trong ngày chúng ta dấn thân vào những sinh hoạt hàng ngày với một động cơ thích hợp. Và thỉnh thoảng thì chúng ta nhớ lại, chỉ cần vài giây thôi, chúng ta nhớ lại những động cơ tích cực mà chúng ta đã tạo dựng vào buổi sáng. Và trong ngày hôm đó, những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đem lại nhiều kết quả từ chính bản thân của mình. As I have suggested and encouraged you many times, early morning, or when you woke up, before we start our day's activities, just spend few minutes, 2-3 minutes, to set the right positive motivation. Even if it is not very elaborate, like the refuge, like the bodhicitta, but simply, to set the motivation. That kind of very simple, basic, yet very, very, powerful motivation. Thinking today, 17th of September, Saturday, I will spend my, I'll spend this day, this 17th of September, at least, intentionally, deliberately, not to cause harm to others' lives, others' possessions, others' environment,
and so forth. And if there are if opportunities arise, no matter how small that might be, I will contribute or I will support to others. That kind of very intentionally, setting that motivation, not by chance, not some kind of by culturally, but very intentionally, that kind of very deliberately thinking, I will not engage that harmful, causing pain and difficulties to others. If there's opportunity, occur, I will, whatever there is, and how much I can, I will support others. So that kind of setting, that kind of simple, yet very, very profound intention. Just a few minutes to set that kind of motivation doesn't need more than 1 or 2 minutes. And that should be very strong, very clear to yourself. Then start the day. Then later, if you have a short prayer to do, then of course, as a Buddhist, to set the refuge or chitta. So we should train ourselves. As his own keeps saying, for example, last 2-3 days he was giving talk, teachings in Dhamma. He keeps saying, morning, I think this way. Morning, I think, bodhicitta. Morning, I think this and that. And that is why he is saying that. He is indirectly saying, you should do that. Indirectly what he's saying, from my experience over 70-80 years of doing this, very, very useful, beneficial, and you should do that. That sort of, that is the what we normally I usually call, that's the real practice, real training. In terms of the time, just 2-3 minutes, not more than that. If we do that, day by day, day after day, eventually, morning when you woke up, that thought will be there, that mental state will be there. That will be very positive. And, then start the day's activities. Như Thầy đã gợi ý và cũng như đã khuyến khích với chúng ta, mỗi buổi sáng sớm trước khi chúng ta bắt đầu cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta chỉ dùng 2-3 phút và chúng ta nghĩ đến cái động cơ tích cực. Chúng ta không cần phải nghĩ sâu xa đến sự quy y, nơi tam bảo hay khai triển Bồ Đề Tâm, mà chỉ là những cái ý nghĩa rất là căn bản, rất là đơn giản nhưng mà rất là mạnh mẽ. Như là hôm nay ngày 17 tháng 9, tôi sẽ dùng những thời gian của mình ít nhất là với ý định, với chủ ý, không hãm hại người khác, không hãm hại cái mạng sống của người khác, những cái điều sở hữu của người khác hay môi trường của người khác. Và nếu có cơ hội khởi lên, cho dù là cơ hội đó nhỏ đến bao nhiêu, tôi sẽ hỗ trợ những người khác. Và chúng ta tạo dựng một động cơ như vậy, chứ không phải là do những cái cơ hội đưa đẩy đến, hay là do văn hóa tập tục mà chúng ta thường quen làm. Nhưng mà chúng ta chủ ý tạo ra cho mình một động cơ không hãm hại, không gây đau khổ, không gây khó khăn đến người khác. Và nếu cơ hội được xảy ra thì bất cứ điều gì hay là những gì mà chúng ta có thể làm, chúng ta có thể giúp đỡ họ. Và như vậy đó là ý định đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc. Và chúng ta khởi lên một cái ý định như vậy thật là mạnh mẽ và thật là rõ ràng ở trong tâm của mình để bắt đầu một ngày. Và sau đó là dĩ nhiên là Phật tử thì chúng ta cũng trì tụng những câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm.
và chúng ta rèn luyện tâm của mình như vậy. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong 2-3 ngày trước đây đã có hai buổi thuyết pháp ở Dharamsala, và Ngài đã nói với chúng ta rằng buổi sáng Ngài nghĩ đến tâm Bồ Đề, và vân vân. Và trong khi Ngài nói những điều như vậy thì một cách gián tiếp Ngài nói với chúng ta rằng là chúng ta cũng nên làm như vậy. Ngài nói rằng là trong cái kinh nghiệm riêng của Ngài và bao nhiêu từng đấy năm Ngài đã làm như vậy, và như vậy quý vị hãy nghe theo Ngài và làm như vậy. Đó là sự tu tập thật sự. Và nói về thời gian thì chúng ta chỉ cần có 2-3 phút mà thôi, chúng ta không có cần nhiều hơn thế nữa. Và nếu chúng ta tạo dựng cho như vậy, với một cái nếp sống như vậy mỗi ngày, thì cho đến một ngày khi chúng ta vừa mới thức dậy thì trạng thái tâm của chúng ta đã là trạng thái tâm như đó, và như vậy chúng ta bắt đầu một ngày sinh hoạt của mình. So here, the setting our motivation is a refuge, mind taking refuge in three tools, and the altruistic awakened mind, bodhicitta. So I have, said quite a lot, taking refuge every now and then. Today I will say briefly the second one, which is the refuge, bodhicitta. Out of those 3-4 lines, last 2 lines, Dagi, Jinso Jibe, Tomanji, Dola Penji, Sanje Rubasho. So those two lines help us to hold bodhicitta, the altruistic awakened mind. As you know, this mind, this altruistic awakened mind, this mind, is a result of cultivation of two aspirations. Two aspirations are aspiration to serve living beings or to work for the sake of all living beings. And the second aspiration is to serve or to work for the sake of all living beings, and then oneself, one's own mental state, to have the great compassion, fully developed great compassion and wisdom. In other words, fully awakened mind. If one's own mind transform into fully awakened mind, then serving for the sake of all living beings will be very, very effective, very, very productive, and able to serve well. So these two aspirations, aspiration to benefit all living beings and to fulfill that goal or the aim of that aspiration. And the second aspiration or yearning is yearning to experience the fully awakened mind, or usually the term is used to attain fully enlightenment. So these two aspirations, when these two aspirations are nurtured, are cultivated, when these two aspirations are present within our mental continuum, then bodhicitta, the altruistic awakened mind, is present. Initially, with the effort, with the what you call the, quite often term is used, contrite. That means not very spontaneously, not very naturally, but through the effort. Then bring these two aspirations again and again and again and again. Eventually, when these two aspirations arise,
naturally, effortlessly, then real bodhicitta is experienced. So his last two lines, Dagi Jinso Jive Tonam. My practice of generosities and so forth, Dagi Jinso Jive Tonam, all those merits, Tonam, Dollar Pencher. That is what here, out of the two aspiration, the first aspiration is coming. Dollar Pencher, in order to benefit living beings. Dollar Pencher. So that aspiration to benefit all living beings. Dollar Pencher. Sanje Duvarsho. Then the second aspiration is coming. Sanje Duvarsho, literally it means to accomplish enlightenment. In other words, to experience the fully awakened one. So these last two lines and last line, Dollar Pencher, really indicates that out of the two aspirations, that first aspiration, Sanje Dubarsho, that indicates the second aspiration. So it is really useful to know what is there in my mental continuum as a bodhicitta, as an altruistic awakening. Though we have heard many times this term, bodhicitta, the altruistic awakened mind, Chamchukki Sem in Tibetan. But we must know what is there as a, so that what is here should be there as a bodhicitta is two aspirations. Chúng ta tạo những động cơ của mình bởi quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha. Và trong những buổi giảng trước đây, Thầy đã giảng cho chúng ta rất nhiều về hai dòng kệ đầu, đó là tâm quy y nơi Tam Bảo. Và hôm nay Thầy nói ít nhiều với chúng ta hai dòng cuối, đó là tâm tỉnh thức vị tha hay tâm Bồ Đề. Thì nhờ các công đức như hạnh bố thí và các hạnh khác, xin nguyện cho con đạt được quả vị Phật vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Ở đây trạng thái tâm này là kết quả của hai ước vọng, ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất là để phục vụ hay là giúp đỡ cho chúng sinh hữu tình. Và ước nguyện thứ hai là bởi vì chúng ta có ước nguyện để mà phục vụ hay giúp đỡ chúng sinh hữu tình, thì chúng ta muốn đạt được đến trạng thái sự toàn giác hay tâm hoàn toàn giác ngộ, hay là tâm từ bi và trí tuệ. Nói một cách khác, đó là tâm hoàn toàn tỉnh thức. Và nếu tâm của chúng ta chuyển hóa trở thành một tâm hoàn toàn tỉnh thức, kế đó khi chúng ta phục vụ chúng sinh thì đó sẽ đem lại nhiều những cái kết quả. Và như vậy hai ước nguyện này, ước nguyện để phục vụ chúng sinh và ước nguyện thứ nhì là sự khát khao của chúng ta để đạt được đến tâm hoàn toàn tỉnh thức. Và nếu hai tâm này được trưởng dưỡng, khi hai tâm này có mặt ở trong dòng tâm thức của chúng ta thì chúng ta có thể gọi đó là gặp được sự toàn giác hay là được tâm Bồ Đề. Ở bắt đầu Thầy nói rằng là chúng ta khai triển tâm Bồ Đề có một cách gượng ép, có nghĩa là chúng ta phải nghĩ đến điều đó, chúng ta phải dàn dựng đến những điều đó, chúng ta phải nỗ lực và nó không đến với chúng ta một cách tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta rèn luyện tâm hết lần này đến lần khác cho đến một ngày thì hai sự ước nguyện này, hai trạng thái tâm này sẽ khởi lên trong dòng tâm thức của chúng ta một cách tự nhiên. Và đó là khi chúng ta có tâm Bồ Đề có mặt ở trong dòng tâm thức của mình. Và như vậy hai dòng kệ này nhờ các công đức như hạnh bố thí và các hạnh khác, xin nguyện cho con đạt được quả vị Phật vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Thì dòng cuối chữ Trola Femchia có nghĩa là vì lợi lạc của chúng sinh. Đó là ước nguyện đầu tiên của chúng ta, là để chúng ta muốn giúp đỡ cho chúng sinh. Và 4 chữ cuối cùng là Sangye Trupasho, là xin cho con
đạt được quả vị Phật hay là đạt được đến sự toàn giác. Đó là ước nguyện thứ nhì. Và như vậy thật là hữu ích để chúng ta biết được khi chúng ta nói đến là chúng ta muốn có tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha trong dòng tâm thức của mình. Nhưng mà tâm Bồ Đề đó là gì? Ở trong đó có gì? Và đó là hai ước nguyện mà Thầy vừa mới giảng giải cho chúng ta. Oh, yeah. Now we say the refuge and bodhicitta lines 3 times. And while we are saying the lines verbally, mentally hold the refuge and the bodhicitta as our main motivation to how to spend our day and to participate in this class. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm 3 lần. Và trong khi chúng ta trì tụng trong dòng tâm ý, quý vị hãy giữ tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Và đó là những gì mà chúng ta ý định để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay cũng như sinh hoạt hàng ngày. Sanje Chödan Song Chanju Bado Tani Yato Je Dagi Jinso Jibe Cho Namanji Dola Penjere Sanje Dubara Sanje Chödan Soji Cho Namanda Chanju Bado Tani Yato Dagi Jinso Jibe Cho Namanji Dola Penjere Sanje Dubara. Sanje Chödan Soji Cho Namanda Chanju Bado Tani Yato Dagi Jinso Jibe Cho Namanji Dola Penjere Sanje Dubara. With the refuge and the bodhicitta as our main motivation. With this motivation, we will say a few times Buddha Amitabha's mantra, Om Mani. And when we say the mantra, hold very strong, great compassion towards all living beings, starting to oneself, one's own loved ones, one's own family members, one's own friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings, without any exceptions. Regardless of we have different relationships, regardless of that kind of differences, to express our strong compassion towards all living beings while verbally saying the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là động cơ chủ yếu của mình, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng một vài dòng về câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Ami Dewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ một tâm từ bi một cách mãnh liệt, mạnh mẽ đến tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, những người thương của mình, gia đình của mình, những đồng nghiệp của mình, và cái đó trải rộng đến tất cả chúng sinh mà không có một sự ngoại lệ nào.
cho dù là cái mối quan hệ của chúng ta đối với chúng sinh hiện tại là như thế nào, và sự khác biệt như sao. Và như vậy chúng ta hãy bày tỏ một lòng từ bi thật là mạnh mẽ.
ane devari, Omo ane devari, Omo ane devari. Oh yeah. So our reading, we are reading this beautiful text, meditation manual that help us to meditate. Our root guru, which is here, His Holiness the Dalai Lama, and meditational deity Idam Avalokiteshvara, inseparable one, to visualize, to invite in front of us in the space, then perform such as taking refuge, generating bodhicitta, and meditating on 4 immeasurable thoughts, and then performing 7 limb prayers, such as prostrations and so forth. And after that, recite His Holiness Dalai Lama's name in the mantra in Sanskrit form. And while we are reciting the mantra, then make this request. And our reading is in that section, request to actualize the gradual path. So main request that we are making while we are reciting the His Holiness Dalai Lama's name, that is, to really our current mental state, stage by stage, gradually train, and then to experience the fully awakened mind. And out of the gradual training, our last week reading is very much a focus on the 4th verse. In Tibetan, it is in a verse form. 4th verse which requests to bless our mental continuum in order to experience, in order to cultivate or nurture the deep and strong determination to be free from cyclic existence which is a result of 3 poisons: attachment, aversion, and ignorance. No matter how beautiful they look like, no matter how attractive they are, no matter how valuable they look like, the worldly things and events, including what we have right here and now, they all are the product of attachment, aversion, and ignorance. So to cultivate determination to be free from not only certain levels or certain layers of samsaric things and events, but entire samsaric things and events, technically called in Tibetan Ninjung, and quite often in English translated renunciation, or in other words, determination to be free from this bondage or circle of birth, aging, sickness, and death due to affliction and negative karma. So that is our last week's reading. Or your mic is off.
Sorry Khen Rinpoche, chúng ta đang được nghe qua một bài kinh luận thật đẹp và thiền quán để giúp cho chúng ta thiền đến Đức Bổn Sư, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và vị Thiên Phật đó là Đức Quan Thế Âm, không tách rời với nhau. Và chúng ta quán tưởng rằng là chúng ta thỉnh mời vị đến đây trước không gian, trước mặt chúng ta, và cái đó chúng ta trì tụng để quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Cái đó chúng ta trì tụng tứ vô lượng tâm và thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần như là phần đảnh lễ, vân vân. Sau đó chúng ta trì tụng hồng danh của Đức Phật, của Đức Đạt Lai Lạt Ma mà trong dạng của tiếng Phạn, và cái đó chúng ta thỉnh cầu để thực chứng đạo lộ có thứ lớp. Và như vậy chúng ta đang ở trong phần thỉnh cầu và trong dòng tâm ý để chúng ta có thể rèn luyện tâm của mình mà một cách có thứ lớp, một cách từ từ, để mà trải nghiệm được một tâm tỉnh thức, hoàn toàn tỉnh thức. Và tuần trước chúng ta đã được nghe qua đoạn kệ thứ 4, đó là ở giữa trang 22 và trang 23. Và đoạn kệ này chúng ta đã thỉnh cầu để được sự gia trì trong dòng tâm thức của mình, để mà có thể trưởng dưỡng, nuôi dưỡng trong dòng tâm thức của mình một cái sự quyết tâm mãnh liệt để mà thoát khỏi từ vòng luân hồi sinh tử. Mà vòng luân hồi sinh tử đó là kết quả của 3 độc tham, sân và si. Cho dù những sự vật, những sự kiện ở trong vòng luân hồi sinh tử nó có đẹp, nó có thu hút, nó có giá trị mà chúng ta thấy đến cỡ nào, thì trong đó bao gồm những gì mà chúng ta đang có ở hiện tại và ngay bây giờ. Tất cả những sự việc này đều là sản phẩm, đều là cái kết quả của 3 độc tham, sân và si. Và như vậy chúng ta thỉnh cầu để mà có thể tu tập, trưởng dưỡng ít nhiều những điều gì đó mà gọi ở trong tiếng Tây Tạng gọi là nghe chung, hay trong thường chúng ta nghe dịch qua tiếng Anh đó là renunciation, hay tiếng Việt chúng ta nói là tâm yểm ly hay tâm từ bỏ. Nói một cách khác, đó là một cái sự quyết tâm để mà được thoát khỏi vòng luân hồi của sự sinh, già, bệnh, chết, mà trong đó là do những vọng tưởng hay cảm xúc tiêu cực, và do những ác nghiệp hay những nghiệp bất thiện mà chúng ta đã tạo ra. Alright. So today's reading, we will start from the next verse. That in English the verse starts in, bestow on me your blessings to master the ocean of practice. We'll start from that verse, and that verse is, moving another stage. The previous verse, explains to enhance, to cultivate, the renunciation or determination to be free from entire samsaric things and events. But today's reading verse is moving next stage. It is not only oneself to be free from cyclic existence, but how about other living beings, all living beings? And that is the cultivation of bodhicitta. So this is why I deliberately, when we are setting the motivation, I deliberately explain that today a little bit on the bodhicitta. And I said, when we say bodhicitta, in that mental state, there are two yearnings or two aspirations, which I mentioned earlier. And that is here, and this, this verse is really explaining, beautifully, but very brief, explaining, to cultivate bodhicitta.
Và hôm nay những gì chúng ta được đọc qua đó là đoạn kệ thứ 5, là kệ kế tiếp, đó là ở trang 23 và dòng thứ 4, bắt đầu bởi chữ suy nghĩ công ơn dưỡng dục con từ vô thủy. Và trong đoạn kệ trước đây, đoạn kệ thứ 4, chúng ta đã học qua để tu tập trưởng dưỡng tâm mà yểm ly hay tâm sự quyết định để mà thoát khỏi từ vòng luân hồi sinh tử, những sự việc trong vòng luân hồi sinh tử. Và hôm nay không những chúng ta chỉ nói đến bản thân của mình mà để được thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, nhưng mà chúng ta còn muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sinh hữu tình, đó là tâm Bồ Đề. Và trước đây, trước buổi giảng ngày hôm nay thì thầy có giảng cho chúng ta về để mà tạo dựng một động cơ về tâm Bồ Đề. Và như thầy đã giảng cho chúng ta, trong tâm Bồ Đề có 2 sự khát khao, 2 sự ước nguyện, và đó là nằm ở trong đoạn kệ này, đoạn kệ thứ 5. Và đoạn kệ này đã giải thích một cách ngắn gọn nhưng mà là thật là tuyệt đẹp để làm thế nào chúng ta trưởng dưỡng, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Oh yeah. So now we need to learn, we need to know how these two aspirations are enhanced, cultivated within our mental state. Out of these two aspirations, in order to have bodhicitta, as I mentioned earlier, have to have these two aspirations. These two aspirations, we may have, degrees or certain levels of, aspiration to work for others, for the sake of others. Aspiration to want to experience, want to attain enlightenment. We may, but those are I'm talking about my own, situation. These are very shallow in terms of the real, the experience or feeling, and they are not very much deep rooted in my psyche, and not very, clearly and precisely supported by good reasons through analysis, through investigations, why and how, I have had this aspiration to benefit all living beings. For what reason and how it is possible? And these questions must be addressed, through the analysis, through the investigation. Search, gain proper, very, convincing answers should be there. Otherwise, our, this saying, the aspiration to benefit all living beings may become very shallow. Not very much. Maybe we say constantly, continuously, verbally say it, but not very much at the heart level. Or even if that's a heart level, but that is not, supported by reasons, proper, sound reason, and so that is important. That is important. Như vậy, chúng ta cần phải biết là làm thế nào để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng 2 ước nguyện này, 2 sự khát khao này ở trong dòng tâm thức của mình. Và 2 ước nguyện này chúng ta tự nhiên có thể có ít nhiều một mức từng để mà mong muốn giúp đỡ cho những người khác. Và chúng ta có thể có ít nhiều những điều như vậy, nhưng mà thầy đang nói từ kinh nghiệm riêng của thầy là những cái ước nguyện mà chúng ta chỉ có ở trên bề mặt đó thì thật là cạn, thật là nông cạn. Nó không được
mà cấy sâu ở trong dòng tâm thức của mình, và nó cũng không được hỗ trợ bởi những lập luận, những cái lý do mà qua cái sự phân tích, qua sự tìm hiểu những cái lý do tại sao và làm thế nào, mà nói chung quy chúng ta chỉ có những cái ước nguyện thô sơ như vậy để mà giúp đỡ. Nhưng mà những cái ước nguyện đó là gì, tại sao và làm thế nào là điều khả dĩ. Những điều này phải cần được tìm hiểu qua sự phân tích, qua sự chúng ta được thuyết phục và chúng ta được trả lời với chính mình. Nếu không có những cái sự tìm hiểu phân tích như vậy thì cái câu trả lời của chúng ta thật là cạn. Nếu chúng ta chỉ luôn luôn chỉ nói ở bằng miệng nhưng mà nó không được trải nghiệm từ tim của mình, và cho dù nó được trải nghiệm từ tim của mình nhưng mà nếu nó không được hỗ trợ bởi những cái lập luận, những cái lý luận mà qua những cái sự phân tích và tìm hiểu thì nó cũng không được chính xác, và điều này quan trọng. So, do you remember earlier when I was explaining the motivation out of those 4 lines, the last line, Dola Pencher, that Dola, Doa, to sentient beings, living beings. Pencher, in order to benefit all living beings. So that is the first aspiration to benefit all living beings. Within us, really deeply from depth of our heart, to grow this aspiration, this yearning, unshakable when we start to work for the sake of others, when we face challenges. Definitely we are going to face challenges because our self-centered mind is not eradicated. It is still safely and deeply rooted in our psyche. As long as self-centered mind is deep-rooted in our psyche, our that yearning to want to help, want to support all living beings. And with that yearning, when we start to act, we will face lots of challenges. So when we face those challenges, those difficulties, then our that yearning will be very, very shaky if that yearning is not cultivated proper, sound reasons, sound good reasons. Yeah, if that yearning to benefit all living beings, though it is emotional mental state, but it is supported by the proper reasons, good reasons, then when we face challenges to work for the sake of others, those challenges will not shake that yearning. And that is clearly stated by Shantideva in his Guide to the Bodhisattva's Way of Life in the 4th chapter. The chapter which quite often translated in the title of the chapter is called Conscientiousness, in Tibetan, Pagyur. So in that chapter, Shantideva said, before you make that promise to serve living beings, going to serve all living beings, before you make that promise, must check, analyze what kind of promise that you are making, and that is here very, very crucial. Quý vị có nhớ khi thầy vừa mới vào để giảng cho chúng ta
và 4 dòng kệ của sự quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Dòng đệ cuối đó là Trola Fenjir Sanche Drupasho. Thì chữ Trola Fenjir ở đây, Trola là chúng sinh hữu tình và Fenjir đó là để mà giúp đỡ cho chúng sinh hữu tình. Đó là cái ước nguyện đầu tiên của chúng ta, là để giúp đỡ cho chúng sinh hữu tình. Và ở trong chúng ta, trong tâm của chúng ta, cái sự ước nguyện, cái sự khát khao đó nó không có bị lay chuyển. Khi mà chúng ta giúp đỡ chúng sinh hữu tình thì chắc chắn rằng khi chúng ta sẽ phải đối diện với những sự thử thách, bởi vì tâm của chúng ta đã bị gắn sâu vào một cái tâm gọi là tâm ái trọng bản thân. Và khi mà chúng ta mới khởi lên cái sự ước nguyện để mà giúp đỡ chúng sinh hữu tình thì chúng ta phải gặp phải những cái thử thách, phải khó khăn. Và khi mà chúng ta gặp phải thử thách khó khăn thì cái sự khát khao của chúng ta nó bị lay chuyển. Nếu mà chúng ta không có trưởng dưỡng một cách mạnh mẽ những cái lý do, những cái lập luận mà vững chắc và tốt đẹp để mà giúp đỡ cho chúng sinh, và những cái khát khao đó đối với chúng sinh trong trạng thái tâm của chúng ta, nếu được hỗ trợ bởi những cái lập luận vững chắc và tốt đẹp, thì khi chúng ta gặp phải những khó khăn, chúng ta sẽ không bị lay chuyển. Điều này đã được nói rất là rõ ràng ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Đại Tịch Thiên, và ở trong chương thứ 4 mà đã nói rất là rõ ràng điều này. Đó là con tầm dịch đó, chương đó nói về cái lương tâm, sự lương tâm, và chương này đã nói rất là rõ ràng về điều này. Now, there are two ways or two kinds of methods. Means are, taught, from, I think, Buddha, particularly from Nagarjuna, Shantideva, those great Indian masters, then gradually to by Atisha to Tibet, and up to the current present time. These two methods to cultivate this, aspiration, particularly this first aspiration to benefit all living beings, to grow that aspiration. Two methods are mentioned. And the first method is, very much, using our current, reaction, or our, in certain extents, our common sense, common sense. That is, when we see, when we understand certain people, certain group of people, certain people are very, very helpful, useful to us, particularly when we really need help and support, physically, mentally, environmentally, financially, whatever. When we are in a very, very weak, poor situation, when somebody supported us, give us really, hold the support that we need, and they support us everything what they can, then our common reaction and the common sense and what we do when we are in a little bit better position than before, or even we are in a better position than those people who help us a few years ago, a few decades ago. Common sense, our reaction is we will support. There's that kind of culture. There's that kind of very natural reaction. There's that kind of common sense reaction. That is what normally we do. And out of those two methods, the first one is, I'm not saying exactly the same, but a very similar model.
similar model. Similar model. And that is called, the 7-point cause and effect. 7-point cause and effect method, to cultivate bodhicitta, particularly out of those two aspirations, the first aspiration. Có hai phương pháp để chúng ta đã được dạy từ Đức Phật, từ Ngài Long Thọ, Ngài Đại Tịch Thiên, Ngài Atisha, ở những vị bậc đại sư của Ấn Độ và sau đó truyền qua bên Tây Tạng, để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng về hai ước nguyện này. Và cụ thể là ước nguyện thứ nhất, đó là ước nguyện để phục vụ chúng sinh. Và phương pháp thứ nhất gần như là một cách theo lẽ thường tình, theo lẽ thường lý, để mà cho chúng ta có thể tu dưỡng. Đó là khi chúng ta thấy những người mà đã thật sự giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta còn rất là yếu, khi chúng ta thiếu về tài chánh, không vững về phần tâm, về phần cảm xúc, về phần môi trường, vân vân. Tất cả những điều gì mà chúng ta đã không có hay là rất là yếu về những phần đó, thì họ đã hỗ trợ, họ giúp cho chúng ta hết sức mình trong khả năng của họ. Và theo lẽ thường tình thì khi mà chúng ta đạt được những cái ở trong một cái tình trạng tốt đẹp hơn những năm trước đây hay những thập niên trước đây, thì khi chúng ta đạt được một cái vị trí tốt đẹp hơn thì chúng ta sẽ đem trở lại mà để hỗ trợ giúp đỡ họ. Và điều này là lẽ thường tình theo tập tục, tập quán và những cái thường ý, những cái phản ứng theo lẽ thường tình. Và như vậy trong hai phương pháp để mà tu tập, thầy không nói rằng là hai phương pháp này y hệt như nhau, nhưng mà hai phương pháp này cũng là dựa trên theo với nhau. Phương pháp thứ nhất đó là sự luyện tâm của 7 điểm nhân và quả để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, và đó là để cho cái ước nguyện đầu tiên của mình. So in this verse, that first method is briefly mentioned. In English, in that verse, last two lines, it is saying, by reflecting on the predicament of all mother sentient beings who have nourished me with a kindness from a beginningless time. So these two lines really captured the essence of this, out of the two methods to cultivate bodhicitta, the first method. So what he's saying is, when I reflect on, when I think, when I contemplate the challenges, the predicaments, the sufferings that mother sentient beings, all those sentient beings in front of me or around me, who are or who have been very, very kind, very, very important, very, very supportive to me, not only right here and now, but for many, many lifetimes in the past, but also many, many, many lifetimes in the future. So who have nourished me. So these two lines really capture. The first one, it says the current situation of reflecting on current situations of all the sentient beings, not only one's own loved ones, not only those what you call who are very kind to us, but all living beings. Current situation, and that is being in samsara, under the power of attachment, aversion, and ignorance, being under those three poisons, and they are acting constantly under the influence of those three poisons, then constantly, going through different kinds of sufferings.
So that first line really explains that kind of point. And the second line, which is in here in English, the last line, who have nourished me. So this one then explains these sentient beings currently going through, enduring the samsaric predicament. They have been very, very kind and supportive and very, very, generous and very, all those things to me, not only once, but many, many lifetimes, beginningless time. So these two are the pillars of this second, the art of the two methods, the first method. These 2 points are the pillars, the main 2 pillars of this first method. So now I'm going back to the point that I raised earlier. That is what those great teachers have said. In certain extent, if you read the Lamdam Chenmo, you will see all the detail, 7 points, first point, second point, and cause and effect. But in this verse, it explains the very 2 important points. Now, from our task, the task that we should take into to embrace is analyze, investigate, not just accept it. That has been difficult. That acceptance will be very shallow, very not have that much strength. Ở trong đoạn kệ này, ở trang 23 mà theo tiếng Việt thì chúng ta là 2 dòng đầu tiên. Đó là suy nghĩ công ơn dưỡng dục con từ vô thủy, chúng sinh mẹ đau đớn bởi suy thoái của cõi hữu và tịch. Ở đây 2 dòng kệ này đã nắm bắt được trọng tâm của cái phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp của 7 điểm nhân và quả. Và khi thầy nói điều này thì chúng ta suy gẫm, chiêm nghiệm rằng tất cả chúng sinh hữu tình xung quanh chúng ta, những bậc đã từ rất là thương chúng ta, từ ái với chúng ta, quan trọng với chúng ta, hỗ trợ chúng ta, không những chỉ ngay bây giờ và tại đây, nhưng mà tất cả chúng sinh đã trong nhiều kiếp trong quá khứ và cũng nhiều kiếp trong tương lai đã giúp đỡ và sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và hiện tại như vậy, tất cả chúng sinh hữu tình, và ở đây chúng ta đang không nói chỉ là những người thương của chúng ta ở trong kiếp này, mà chúng ta nói tất cả chúng sinh hữu tình đang ở trong vòng luân hồi sinh tử và đang dưới sự thống trị của 3 độc tham sân si, và do sự điều khiển của tham sân và si, họ luôn luôn hành động dưới sự thống trị này, và như vậy họ luôn luôn trải qua những sự đau khổ. Và như vậy dòng nói rằng suy nghĩ công ơn dưỡng dục con từ vô thủy, đó là những chúng sinh đã rất là từ ái đối với chúng ta, không những chỉ một lần mà qua nhiều kiếp sống từ vô thủy đến nay. Và như vậy 2 điểm này là những gì nói đến ở trong cái phương pháp thứ nhất, đó là phương pháp của 7 điểm để luyện tâm về nhân và quả. Và bây giờ thầy trở lại những gì điểm thầy nói trước đây, đó là những bậc đại sư đã nói với chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta về sự luyện tâm 7 điểm nhân quả này. Và trong đoạn kệ này, 2 dòng kệ đầu tiên đã giải thích về 2 điểm mà từ phía của chúng ta nên phân tích, chúng ta nên quán xét, chứ chúng ta không nên chấp nhận một cách suông. Bởi vì nếu chúng ta chấp nhận một cách suông thì cái sự chấp nhận này nó sẽ rất là nông cạn và nó không có một cái sự thuyết phục mạnh mẽ.
So now, what is really what the point that I'm making is this, you know, for us, have a, when I say us, I'm talking about myself, have a habit to take, not to take these things very seriously, in not taking these things very seriously, in the sense just purely accepting what is said in the text, what is said by the teachers, you know, just simply accepting that. Though, you know, at certain level, it might be okay, just accepting. But to take really, to make really transformation within ourselves, in this case, to nourish, to nurture the aspiration, the yearning to benefit all sentient beings, to really nurture that aspiration, then, you know, just accepting it is said by teachers, it is said in the text, is not strong enough. It's not strong enough. It will take certain level, okay? That's what teachers have said. That's what these great texts have said. That is how it is. All living beings being very kind, being my mother, and so on and so forth. But when we really face, as I mentioned, a challenge to start to serve living beings with that aspiration, then, you know, without having good reasons, simply relying on somebody have said, is not strong enough to face the challenge. Because, as I mentioned earlier, and we can know from our own experiences, you know, we will face challenge because of the self-centered mind. Self-centered mind is deep-rooted also. As long as that is in our psyche, you know, our that yearning to want to work for the sake of others will face challenge immediately. Mm-hmm. So that is, here I keep saying, it is important to, and not me saying, these great teachers were saying, really, you know, analyze, investigate, reflect on these points. And when we analyze, when we investigate, when we reflect on the points, then we will get certain state, we will get that kind of certainty, that kind of, you know, what's called confidence. Then when the confidence, when the certainty is there in our psyche, then when the, you know, self-centered mind arises, and the challenge won't be that tough, because we know, you know, we know in this particular technique, we know that all living beings being very kind for us for many, many, many times. And we know they are currently in a samsaric situation. You know, not just somebody told us they are in that situation, not somebody told us they are very kind for us for a long time, but from our own understanding. So that is something really important for us to make real progress, Otherwise, we are keep, you know, going round and round and round, keep hearing the same statement, keep thinking the same thing, but they all are in a not going that much depth. And if they don't go that much depth, you know, bit by bit, then they will always stay in shallow. And not, though it is very great, even the shallow level, if we have that aspiration, it is great, but that's not
what's the right word? Progress will not be, not be met. So that's important. Điểm mà thầy muốn nói ở đây cho chúng ta, và thầy nói đây là bản thân của thầy, thì chúng ta không nên tạo thói quen để mà không có mà truy lùng hay là chiêm nghiệm một cách đúng đắn, mà chỉ đơn giản là chấp nhận những gì mà chúng ta đọc được từ ở trong những kinh luận hay những bậc thầy nói với chúng ta. Để mà đạt được ít nhiều sự hiểu biết thì về một cái mức tầng nào đó thì cũng tạm được, nhưng mà để mà cho chúng ta chuyển hóa tâm của mình, để mà có thể có một trạng thái tâm để giúp đỡ những người khác, những cái ước nguyện để giúp đỡ chúng sinh hữu tình, thì cái trạng thái tâm chỉ chấp nhận kinh điển hay chấp nhận bậc thầy đã nói cho chúng ta, đó là những cái lập luận không có mạnh đủ. Dĩ nhiên nó cũng giúp đỡ cho chúng ta ở một mức tầng nào đó, như là chúng ta nghe qua rằng là chúng sinh hữu tình rất là tự ái với chúng ta, đã từng là mẹ của chúng ta trong những kiếp trong quá khứ, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta gặp phải những cái thử thách, khi chúng ta bắt đầu thật sự nhúng tay vào để mà phục vụ giúp đỡ cho chúng sinh, thì nếu mà chúng ta không có những lập luận, những lý luận vững chắc hay tốt đẹp, vững chắc, mà chúng ta chỉ nghe những người khác nói, thì đây không phải là những cái lập luận vững chắc. Đúng phải vậy không? Và như thầy nói trước đây, là khi mà chúng ta gặp phải những cái thử thách, những cái khó khăn, bởi vì chúng ta cái trạng thái mà tâm vị kỷ, tâm ái trọng bản thân của chúng ta, nó đã nằm sâu vào trong vòng tâm thức của mình, thì khi mà chúng ta vừa mới có ý định để giúp đỡ chúng sinh thì chúng ta sẽ gặp phải thử thách ngay tức thì. Và như vậy thầy cứ lặp đi lặp lại cái điều này, bởi vì nó là quan trọng để cho chúng ta phân tích, chúng ta quan sát, chúng ta tư duy những điểm này. Khi mà chúng ta đạt được ít nhiều cái sự tư duy, cái sự phân tích này, thì chúng ta đưa đến cho chúng ta những cái điều khẳng định, và chúng ta từ cái điều khẳng định đó chúng ta có cái sự tự tin. Và như vậy khi mà chúng ta gặp sự thử thách thì chúng ta có thể đem cái lập luận của chúng ta, bởi vì chúng ta thật sự biết rằng tất cả chúng sinh đã từng là rất là từ ái đối với chúng ta trong rất nhiều kiếp trong quá khứ, và chúng ta cũng biết rằng là họ đang ở trong vòng luân hồi sinh tử, và đây là những cái điều mà không phải những người khác nói với chúng ta, mà chúng ta biết từ cái sự hiểu biết của chính mình. Và điều này thật là quan trọng để nếu chúng ta muốn có cái sự tiến triển về sự tu tập thật sự. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ nghe đi, nói lặp đi lặp lại những cái câu nói ở trong kinh luận, mà chúng ta không có đi sâu vào cái chiều sâu, thì nó sẽ là cái sự hiểu biết rất là cạn. Hiểu biết cạn thì ít nhất cũng tương đối tốt, nhưng mà nó sẽ không để cho chúng ta đi xa hơn nữa về sự phát triển về tâm linh của mình. Điều này quan trọng. Oh yeah. Then briefly, the second method to cultivate these two aspirations, particularly the first one, aspiration to benefit all living beings. The second method is very much, directly challenging the obstacles to have that aspiration. That directly challenging the obstacle is the self-centered mind. So this first method, which we briefly touch on, technically called 7-point cause and effect, which here the two main points are mentioned. Though in the long term,
when we apply that method, it will challenge the self-centered mind, egoistic mind, but not directly. But second method, which is called equalizing and exchanging oneself with others, the method is called like that. That method is really directly challenging the self-centered mind, the egoistic mind, which is, that method is very much specialized by, like this great Indian master called Shantideva. And many of you know his amazing, classical text called Guide to the Bodhisattva's Way of Life, Bodhicharya Avatara. And in that particularly 8th chapter, it has 10 chapters, and the 8th chapter, verse 91 onward, really explains directly the methods, explains directly challenging the self-centered mind, So it is a very, very powerful method. Và phương pháp thứ nhì để trưởng dưỡng hai ước nguyện này, cụ thể rằng là ước nguyện thứ nhất là ước nguyện để phục vụ cho chúng sinh. Thì phương pháp thứ nhì này hầu như là đối diện, để chúng ta trưởng dưỡng, để đối diện một cách trực tiếp với những chướng ngại. Chướng ngại ở đây là chướng ngại của tâm ái trọng bản thân hay là tâm ái ngã. Và như vậy, phương pháp thứ nhất như thầy đã vừa mới giảng cho chúng ta, đó là 7 điểm luyện tâm của nhân và quả. Và ở đây thì chúng ta đang nói về, ở trong 7 điểm nhân quả thì trong đoạn kệ này có nhắc đến 2 điểm chính trong 7 điểm nhân quả. Nhưng mà về lâu dài khi chúng ta tu tập, chúng ta sẽ phải đối diện với lại một cái tâm, đối diện với tâm mà ái trọng bản thân hay tâm ái ngã, và một cách ít nhiều gì thì gián tiếp hơn. Nhưng mà cái phương pháp thứ nhì đó là phương pháp hoán vị ngã tha, có nghĩa là đổi vị trí của ta qua vị trí của người. Thì phương pháp thứ nhì này thật sự là đánh trả lại hay thách thức lại cái tâm ái ngã, ái trọng bản thân của mình. Như quý vị đã biết, ở trong tác phẩm Bồ Tát Hạnh của Ngài Đại Tịch Thiên, và trong một tác phẩm này có 10 chương, và chương thứ 8 đã nói về điều này, là trực tiếp, một cách trực tiếp để thách thức về tâm ái trọng bản thân hay tâm ái ngã, và đây là phương pháp mạnh mẽ. So this second method, how this method directly challenges the self-centered, egoistic, self-centered mind. For example, the first step, there are several steps. The first step is called equalizing. So in other words, really, with the understanding, oneself and others are equal. Oneself is not, important. Oneself is not center of the universe than the others. Now, currently, all our upbringing, our culture, our, this kind of, certain extent, very spontaneous, naturally, the self, always come first. The other comes second. That is our karma. But then, through the understanding that thinking, that view, that kind of reaction is wrong, mistake. In fact, the others are more important, more in the center of the universe than myself. So that is really directly challenging the self-centered mind.
our self-centered mind, oneself is always at the center first. You know, if happiness to be experienced, oneself is the first. If suffering is dispelled, one's own suffering is the first. But this method, first step is training to have the, in a sense of equal. Oneself and others are equal. And equalizing, you know, then constantly reflecting on the shortcoming, the disadvantages that due to the self-centered mind, and constantly, you know, continuously reflect on the usefulness, the benefits of mind cherishing others' well-being, looking after others' well-being. So that is really directly challenging the self-centered mind, that first step. Và phương pháp thứ nhì này, để mà làm thế nào chúng ta có thể đổi vị trí của ta qua vị trí của người qua một cách trực tiếp, thì bước đầu tiên đó là để mà bình đẳng. Bình đẳng ở đây với một cái sự hiểu biết rằng chúng ta và những người khác là bình đẳng với nhau. Bản thân của chúng ta không phải là quan trọng, và bản thân của chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ. Hiện tại do cái sự chúng ta được giáo dục, do những cái hoàn cảnh chúng ta được nuôi nấng, và chúng ta luôn luôn cảm thấy rằng là cái tôi, cái bản ngã của chúng ta luôn luôn là trước tiên, và những người khác là chỉ là đứng thứ nhì. Và như vậy, qua sự hiểu biết về cái quan điểm này, về sự hoán vị ngã tha này, thì chúng ta biết rằng cái quan điểm mà chúng ta ái trọng bản thân này là sai lầm, là những lỗi lầm, mà thật sự là những người khác, những chúng sinh khác thì phải được xem như là quan trọng hơn chúng ta, phải là trung tâm của vũ trụ hơn là chính bản thân của chúng ta. Và cái điều này nó sẽ trực tiếp thách thức với cái tâm mà chúng ta ái trọng bản thân, cái tâm mà ái ngã của chúng ta. Bởi vì tâm của ái ngã của chúng ta nói là cái chúng ta là trước tiên, chúng ta là ưu tiên. Và nếu mà để mà xóa tan sự đau khổ là chúng ta cũng muốn xóa tan sự đau khổ trước tiên đối với bản thân của mình. Bản thân của mình là ưu tiên, là trước tiên. Và như vậy cái bước đầu tiên của hoán vị ngã tha này, của độ vị trí của ta qua vị trí của người này, là chúng ta làm cho bản thân của mình và tất cả chúng sanh khác đều là bình đẳng như nhau. Và nếu đồng thời chúng ta luôn luôn tư duy đến những điều mà bất lợi, khi mà chúng ta nghĩ chỉ là tâm tự ngã, tâm ái trọng bản thân, và một mặt khác chúng ta luôn luôn tư duy đến những lợi ích, khi chúng ta nghĩ đến tha lợi, những điều lợi ích cho chúng sinh. Và đây là cái bước đầu tiên ở trong đổi vị trí của ta qua vị trí của người. Oh yeah. So I will explain a little bit further this second method in next Saturday. Next Saturday. So we are now approaching and our time. So we'll leave it here. We'll say 21 title prayers and online prayer and the dedication. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, bởi vì thời gian đã đến, và tuần tới thầy sẽ giảng cho chúng ta hơn nữa về phương pháp thứ nhì này, đó là phương pháp về đổi vị trí của ta qua vị trí của người vào thứ Bảy tuần tới. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng tán thán 21 vị hóa thân Đức Độ Mậu. Om je ze ma pama droma la cha ze droma nyo ma ba jene ke je lo tang cha
Dịch thiên xung quân chư di sẽ kẻ sa chế quan lên chẳng dễ tôn kế tạo không hóa chế nê tích về sẽ cả mà tôn ra cho bà gặp đồ chế về rộng bà chẳng dễ sinh người cho nê chế về mẹ chẳng nê nằm bà chế chính bà duyên rưu cả đồ sẽ sở bà xâm thiên chư chẳng dễ tế chính sẽ về tổ thái hệ nằm bà chế hóa chế mà lưu bà rô chính bà tổ gia về sẽ dị sinh đồ chẳng dễ tu đa ra hông yi tu đa cho đa nà bá càng dị đen tôn bố sắp dì nè lưu bá mẹ bá bố bá chẳng dễ gia dên mẹ la chẳng lung la na cho vang chú chè trong bó ra la chế sa nè nữ chuyên cho dì đu nè chẳng dễ chế chế cha đăng bè phá rô chú gô rạp đô chồng ye gong yun đăng sắp dì nè mẹ bá ra chú vang xin đô bá ra chẳng dễ tu rê dì bá chèn bì dì bá ô nang bá ra chô chư dì xiàn nè chô nè đè đào tham dê mã lư sơ chẳng dễ quân chô sâm dên chá sē mē tō kā nā pā rā jē mā lū chō jē kō lō jē rāng jē wē jē chō nā mā chō chāng zē rā tō kā wā jē wā jē wē jē chēng wā bē shē bā rāb shē tō tā rā dō tā jē dēn wāng tō zē chāng zē sā shē kiong wē chō tham jē gō bā nī bā chō nyē yē wā yē kē hōng kōng bā tham jē nā pā rā chō chẳng dễ đà vệ tôn bố giang bá tham chế xin đồ bà bè bè trơn nè vợ bà đào bà rì xin đồ vợ rà vợ dễ chẳng dễ kê bè tham má mẹ bà rì chênh vẹ vợ nè yé giang yung gồm mô cơ nè khổ trà yé bông nè nà bà rà chó chẳng dễ sa xì ngô la chá thế yé nữ chênh sắp kê tông cho nhé chênh dễ yé kê hông viên bá tương bố nam nê kē chẳng dễ tē mā kē mā shē nhāng ngēn tē shīn chū nhē sō wā ôm dā yāng dā tē tē bā chēn bō chōng bā nhē chẳng dễ quy nē kō rā wā kā trā yé lū nē nā bā rā kē yī kē chū bē ngā nē kē tē bā hōng lē chō mā nhē chẳng dễ tū rē shām nē dā hōng kē nā bē sā bē nhē ra mẹ ta ra tăng bề chế dịch đen sum na yêu anh chẳng dễ lại cho yên na về ta ta chế chẳng na ta ra như chữ phê đi đưa na mà lưu ba nè xem chẳng dễ lại cho năm chế pa ta miệng chế đẻ quên nè có cha cao á chế giờ ta nữa là mà nghe ba xem chẳng dễ nhẹ mà đau á chế chỉ nhẹ bỏ lại ra bớt xem hà ra nhẹ chữ tu ta ra xin đồ tháo về人nè xem chẳng dễ thì nhẹ sum năm cơ chỉ về tu ta nhang ta đen để ta ra là như chuyện cho trong ba tu đi ra cho sa leng ai đi tu ba đi ta chẳng dễ hoàn nên tu ta chẳng chú sen cho Rinpoche ma je pa na ma je chú ro che che ba nyang ba me ba con ne con do pe wa so ka re ra ve ko re shin ka ma pen da de wa ma lu jong le chen re sen wa ten jin da zo sha be si de pa do ten jo ro oh yeah thank you
you, Thank Rinpoche. you, Rinpoche. Thank you very much. Thank Yeah. you. Thank you, and have a nice weekend. See you next Thank you, Saturday. Rinpoche. See you next Saturday. Have a good Okay. day. Okay, thank you. Bye. Oh yeah. Bye bye. Bye bye. Đi ông Tú.